Okay, so let's continue. So, do you have any questions about what was done? Okay, so so far we computed only this ratio of the two integrals. We know that this is a quadratic exponential. But now we want to compute the integral itself. So it's sufficient to compute it for zero vector b. Yes. So let me erase this blackboard. Yes. Yeah, so we want to compute this I of a0, which equals to the integral over Rn dx e to the power I over 2 x a x. So any suggestions how to compute something like this? Yes. Mm-hmm. Yes, perfect. Mm-hmm. Yes. So let us. Ты сказал диагонально, я ордогонально. А зачем диагонально? No. Нет, там матрица какая? Характеристическая матрица. Что известно? Каким она преобразованием я бы не буду? Ну, естественно, да, она просто проще. So by the way, it's an important point because it will appear many times. No, not many times, but it appears always that if you have symmetric matrix, then its eigenvectors are orthogonal. And so it can be taken to diagonal form with orthogonal transformation. So do you know this? So this is the following theorem slash exercise. It is the following. If we have some a symmetric matrix, then there exists some transformation T such that T transposed times T equals to 1. So that T A T inverse, which is the same as T A T transposed, equals to a diagonal matrix lambda n. Во втором ряду не дописал. X не равно. Во втором ряду сверху.
еще выше. Еще выше. X равно 5. Да. Да. Это. В смысле, это глаза решить недописанная формула. Okay, so you see, this transformation is it looks like a transformation of the operators acting on the linear space. This transformation is a transformation of quadratic form. In principle, if we allow only such transformations with any matrices, not just orthogonal, then we can bring this A to the sum or difference of squares. But we want orthogonal transformations. So who knows how to prove this theorem? Yes, it's very simple, but nevertheless it's a theorem. Okay, so first, do you know if any matrix can be diagonalized? No, this is true, but I'm asking now not about quadratic forms. I'm asking about linear operators, namely objects. Yes. Yes, let us say the German form because it's closer to the diagonal form. But the point is that if a matrix is symmetric, then no Jordan forms. It can be just diagonalized. Yes. Yes. So do you know how to prove this? No, how to prove that you can always diagonalize a symmetric matrix, and it can be diagonalized by orthogonal transformations. Если это сопряженные операторы, эти могут значит отщипывать вектора. Если подпространство, yes. Yes, perfect. Thank you. So first, there is a vector E1 such that A times such that it is an eigenvector of A, lambda 1 E1, because determinant of A minus lambda 1 has a root. Second, if consider if consider vector space но это то, что сейчас Паша говорит, крайне актуально для третьих курсов. Потому что, если вы помните, как раз есть вопрос про самосопряженные вещественные операторы в курсе под названием «Гауссиан». И вот это доказательство обычно студенты прикрепляют. И вам удалось такое наследство? Это доверие, да? Это доверие. Because we can solve the equation for the determinant of a minus lambda equals to 0. So if we take some root of this polynomial, then we see that a minus lambda times 1 has a rank at least n minus 1. So this matrix has at least one vector in the kernel, and so if determinant of
Of course, it won't be so if because this theorem is true when we work in real numbers, and one group uses we can complexify, and then it is quite easy. Then we can easily prove that every eigenvalue is real, but we have to work with. We should understand what does it mean to complexify space. Yes, it's true. So Мы работаем над количеством полем, потом напряженности там по линейной форме, ну, полагаем, что там сейчас не меняется, правильно? Она же мало быть собственной for symmetric matrices, no. For real symmetric matrices. Everything is real. So this is a theorem about the vector space for the real numbers. Yes. So we need to know that symmetric matrix does not have complex eigenvalues. This is true, of course, but let me think how to prove this. You use the complexifier vector space. There is no problem. No, Pash, I think we should move on. Okay. It's not that. Yes, probably we should start from Hermitian operators and derive it from there. But yes, really, I have to think a little bit how to do this for just for real numbers. Okay. So then we can check that this orthogonal complement to E1 lies in the is invariant with respect to A, and here we need that A transpose equals to A, because we need to check that. So let us compute the scalar product of E1 with some vector A times U, with U lying in V n minus 1. We say that this equals to A transposed U1 times U. And now we use the fact that A transposed A equals to A. So this equals to just A E1 with U. This equals to lambda 1 E1 times U. We use that it's eigenvector, and this is equals to 0 because U is in orthogonal complement. So we check that actually this space is invariant with respect to A, and so we can consider restriction of A to this subspace, find another eigenvector there, and so on, and we end up with n vectors, E1 and so on, En, so that they are orthogonal
And also we can normalize these vectors by 1 each of them, and this will give us orthogonal transformation of our vector space, which brings A to diagonal form. Okay. So there exists such T that A can be diagonalized. So and T is orthogonal, and even with a unit determinant, because we can multiply it by some reflection, it doesn't change anything. So Jacobian of this transformation is 1. And we see here I over 2 sum of lambda I yi squared. Yes. And now we can compute these integrals. So what it is? First, we take a product of square roots of 2 pi over, let us put here absolute values of lambdas for simplicity, because there can be positive and negative lambdas, and then we should remember these vectors coming from rotation of the axis, and there will be two products. One over. Yes, I'm going to write this factor right now. From I such that lambda I is greater than 0. In this case, we have e to the power I pi of over 4. Если это записать как число положительное, число отрицательное, вот это целое число называется даже именем человека. Это называется индексом массы. So its product over lambda is less than 0. E to the power minus I pi over 4. And we can also rewrite this in the following way. I don't know, is it better or not? We can collect. So we can collect some of these exponentials. Let us collect. What do I want to say? I want to say that we can imagine that all these lambdas have positive we can imagine that all these lambdas are positive, and then write the number of negative lambdas as some correction. So let us write this in this form: 2 pi I over product of lambda i's times it will be minus I to power of negative lambdas, and it's code. I don't remember. It's called Morse index of
of this saddle point. And so it happens in some problems. So such an example where this is the case when almost all numbers are positive and some of them are negative. Okay, and by the way, this product, so if we don't care about the signs, if we write everything up to some sign factor, then we can say that this equals to the square root of, so it equals to 2 pi I to the power n over 2 divided by square root of determinant A. Determinant of A. So, because you know the product of all eigenvalues is the determinant of the matrix. Как это определить? Как бы со словами, с неким условием. Ну, Паша, okay, I can write it this way, plus minus. Maybe it's maybe it's better because we don't know what is the square root of determinant of A. We don't know what it is, but everything is defined up to plus minus 1. So I don't know if the sign is actually important in any problem. Are there any problems where we should care about this plus minus? Когда рассматривается гармонический осциллятор, это серьезная, вот эта формула приобретает реальный смысл. Почему? Потому что когда ты его рассматриваешь в фурье компонентах, да, у тебя на разных временах сначала они все положительные, потом нет, одно получается, да. На самом деле подсчет отрицательных собственных значений позволяет динамику осциллятора рассмотреть на все оси. Yes, of course, I want to tell about this, but the question is if it is important, what is the actual sign here, or so does it have any physical consequences or not? Есть какие-то физические следствия из наличия этого знака или нет? Я думаю, нет, ну, наверное, есть сейчас. Правда, это же амплитуда перехода, да, то есть, поэтому вероятности все определяются уже. Нет, матричные элементы, они все равно бывают. Ну, это субсумма. Обычно субсумма не зависит. Ну, в смысле, ее не интересует. Нет, когда это субсумма, извини меня, этой проблемы нет, потому что ишки нет. Ну, да, там интегралы определенные спектры ограничений, и там этих проблем нет. Это именно в квантовой механике, вот называется рассмотрение разных вещей. Okay, so are there any questions about this computation? So are there any questions in Zoom, or everything is okay? Okay, so shall we continue? I want to switch to path integrals now. Is it okay, or we need to discuss something? Okay.
Вот уже Миша говорил, в принципе, когда подход максимального интеграла, это должно быть в пальцах даже, а не в голове. А Паша это видит. Okay. By the way, let us write down the answer for this integral. So the answer is the following. This is plus minus 2 pi I to power n over 2, or the square root of determinant of A times E f of x0 such that the x0 is found from the equation df over dx at x0 is equal to 0. So in other words, we can say that this integral is given by the saddle point. So technically, then we can just find external value of this function and substitute it here. And it should remind you the least action principle from quantum mechanics and or from classical mechanics, and we will work with it right now. Okay, so let us now apply all this knowledge to the computation of a transition amplitude for a harmonic oscillator. It will have the same problem, but for a particle in the homogeneous gravitational field, so a simplified version of it in the homework. I will send it soon. Okay, so we want to compute for a harmonic oscillator. So it's this function which depends on x final, x initial, and t. Okay, big T. And this is a path integral over all trajectories. Let us denote it like some function such that x of 0 is x initial, x of t is x final. What is the integral? The integrand is I over h bar. Classical action of the oscillator. So it's integral from 0 to t m over 2 x dot squared minus m omega squared over 2 x squared times dt. Okay, so now we see that this integral has the form very similar to what we had
here, but we need to think a little bit to understand why it corresponds to something with non-trivial b and not just something with only quadratic form. So let us look at the discretized version of this action. So this is s of x. So discretized version of this x is what? It's a sum from sum from 0 to n minus 1 from k for k from 0 to n minus 1 m over 2 x k plus 1 minus x k squared over delta t plus sum maybe from this sum for k equals to, I don't know how to write it better, maybe again from 0 to n minus 1 omega squared over 2 x k plus 1 squared plus x k squared over 2 times delta t. So we don't actually care about this term because it contains only quadratic expressions in x. But let us look carefully at this term. We see that there are x 0 and xn in this expression. So you see that xn equals to x final and x 0 equals to x initial. So do you see this in this corner? Yes, and actually we don't care about this. We can take any average here because it's multiplied by dt, and it will not matter when we send delta t to 0. Yes. Yes. So the main question is about this term, which comes from kinetic energy. And you see that if we write the first and the last term, yes, yes. То есть от дискретной версии к майновой интегралу. Dx. So yes, what is the list of dx's which should be in the integration measure? Yes, but x0 is the initial point, xn is the final point. And yes.
there is this picture. Интегрирование по всем возможным как раз секретным веткам. Here is the initial x. Yes. Кроме нулевой и последней. То есть ответ такой: от единицы до n минус единицы. И это соответствует принципу наименьшего действия, если вы помните. Вот. So, yes, in classical mechanics, we computed variations with a fixed start point and end point. And in quantum mechanics, we integrate over all trajectories with fixed initial and end point. So here is one trajectory, here is another one, and we integrate over entire space of such trajectories. No, no. No, which constant do you mean? No. No, we have a function of. Это же буква К, это амплитуда вероятности перехода частицы из XI в XF. То есть это функция от этих величин. Это же не просто амплитуда перехода чего-то. Это амплитуда перехода частицы, расположенной в точке X1 в точку XF, XI в точку XF. То есть у него другая физическая точка. За время T, то есть можно прекрасно понимать смысл этой формулы. Миша. Да, на E степени, да? Yes, times E, but yes, but let me maybe write down the first and the last term in the sum. E to the power. Yes, I am over 2h bar, and who is the first term? It's let us use that x0 is xi. This is x0 minus is x initial minus x1 squared plus or delta t plus something plus x final minus x n minus 1 squared. This is some constant. Yes, we computed it last time, but we can compute it again now. We'll do it a bit later. Okay, so we see that if we expand this square, we have here x initial squared minus 2 x initial x1 plus x1 squared. And what is the problem, or it's not a problem at all, that here is the first power of x. So our integral is not just integral of quadratic form. It's integral of quadratic form with something linear. So we should apply this technique. На самом деле Паш показывает, что вот тот интеграл, который записан в точке, это мы видим, что это ровно такой же вычетный
всегда есть множитель b. Понятно почему? И этот множитель b, кстати, как вектор выглядит? Как выглядит вектор b вот из этих соображений, которые... Вектор b, тогда должен быть обязательно вторичный точек. Да, да. То есть это очень такой... Yes. То есть это там прямо кучу. Ну да, только вторая и предпоследняя. Да? Да. Вернее, по интегрированию и предпоследнее. Первый и последний. Первое и последнее по интегрированию. Ну, по интегрированию, да. Yes. Okay, so this is it. It has precisely this form as we had here. So let us apply this technique. So it's quadratic, it's something quadratic plus something linear. So let us now forget about this discretization and try to work in the continuous limit. But in principle, if you wish, you can compute this integral. It's exactly computable. You can invert this matrix using Fourier transform, and you can get an explicit answer and then take the limit. But it's a bit complicated, so I will try to show you already the limit computation. Друзья, фишка в следующем. Вам предоставляется, это я привожу, я по-моему, отлично. Да, это, смотрите, в принципе, задача решается в рамках того материала, который вам рассказывают. Да? То есть она решается, вы понимаете. Да, кстати, ну да, давай все-таки это немножечко умом соображаем. Матрица А какого вида имеет? Что позволяет надеяться, что ее детерминант там, в общем, будет вычислено точно в этом. Как, вот из того, что написано на доске, какой вид имеет матрица А? Как вы думаете? Там диагональ. Да, диагональ и что? Не на диагонали должны быть двойки, а и... Не важно, то есть структура какая? Диагональность и что? Да. Гауссова они так называют? I don't know. It's Три диагональные называют, да? И вот три диагональные матрицы, естественно, наверное, все. Yes, but it's not even a three diagonal. It has constants on this diagonals. So if it would be matrix on a circle, if it would be periodic, then it would be diagonalizable for sure, because it has the symmetry of rotation by one, and we would be able to perform Fourier transformation. But in this case, it lives on some segment, so it has zeros at the ends. But Fourier transform works here too. It's ну да, в смысле надо. Yes, you just take all such functions which are zero in the first and in the last point, and you have n-1 such functions. Yes. And okay, so but let us apply this formula. So if you want to, we know that it equals to E times I S over X classical, which corresponds to this f of x0.
where this x classical is defined by the variational equation delta s or delta x classical delta s or delta x for x equals x classical should be 0. Precisely as this computation that we should find a externum of f. And who knows what should we write instead of I of a0? What corresponds to the case when we put this shift vector to 0? You already know what are the components of this vector, so I'm asking what happens if we put all these components to 0. But so you know, let us say that this is a of or this is I of a and b, some a and some b. Yes, of course. Let me write here this transition amplitude for 0, 0, and t. And this is precisely what is I of a and 0. So remind that here we have this square. So there are only two components for this vector b, and if we put them to 0, it means precisely that. So here they sorry. No, what I indicate. So there are these two linear terms, and if we want to cancel them, we should put x initial and x final to 0. So it's k of 0, 0, t. It's just this transition amplitude. So and we can say that this transition amplitude is given by definition by the path integral x of 0 equals to 0, and x of t is 0 as well. Dx e to the power I over h bar, the integral from 0 to t. And now let us perform integration by parts in this first term. Let us say that it is I over 2h. So let us say that it is the following expression. X, let us put m here to that it equals x minus d over d squared over dx squared minus omega squared over. Oh, sorry. D squared over dt squared minus omega squared x dx. Oh, sorry. Is it okay?
Yes. Ну да, вот такая вещь. Mm-hmm. Но то, что мы будем в идеализированном случае добавлять. But we don't want to compute it in the discretized version. Of course we can, but let us see how it works in the continuous limit. Let us say that we compute this integral as function of omega. Okay. Because we already know what is this for omega equals to 0. It's a free particle. And so we could obtain this from some other computations. And we already know that k0 of 0, 0 t is 1 over square root 2 pi I h bar t over m. So do you see what is written here, or is it okay? We can actually check it again this time, but I don't know if I need it. Поэтому можно воспользоваться ссылкой. Понятно. Второй достаточно формул сложный, We need to diagonalize it first. No. It will be sum of two operators, but we don't know how to compute the determinant of sum. There is no formula. We need to diagonalize it first. So enable it's not diagonal operator. So let us think a little bit more what is written here. By the way, I don't know. Let us assume that we remember this formula for the Gaussian integral. I remember that it's 1 over square root of the determinant times times some prefactor, and I will erase this formula. Have this blackboard. So let us try to rewrite this integral by introducing the scalar product. So initially we had scalar product, and we had some operator. Let us now define the scalar product of two functions, f and g, by definition. It equals to the integral of their product from 0 to t, f of t times g of t dt. So now we see that what is written here is actually the following expression. This equals to the determinant, it equals to the integral over dx e to the power im over 2h bar and why do I don't want to say that it's a modification of the scalar product. I want to say that we put here this operator. The scalar product is the same, but we added some operator.
inside. So it's precisely what was before. We had X scalar product with some operator acting on X. Yes, it will be good. What do you call by Helmholtz operator? You mean equation? Yes, yes. With sorry, minus. Yes, it's minus equation, but yes, it's a separator after some signs. Yes. So you see. Идет обобщение формулы, которая была дана дискретным образом, да? Идет обобщение, когда мы этот элемент делаем вторым. Поэтому, видишь, f и g теперь это не сумма f и b и, а это интеграл. Да? Yes, of course. I should write that this corresponds to. So it's a generalization of the following formula. So it's sum of fi gi, maybe n minus from 1 to n minus 1, and maybe times delta t. Теперь смотрим, видишь, что у нас была xi, а i умножить на xi. Да, fi это xi, как написано этой формулы, а i действует на это таким образом. Есть оператор, который действует на x. И вот следующий x вот так видит. Понятно. Так. So the only difference is that. Sure. Тогда я поэтому и ждал от тебя этого ответа. Мне все понятно. Okay, so but now let us compute this. Okay, so now let us compute not this determinant itself, because it's a little bit tricky. Let us use the fact that we already know it at one point omega equals to 0 and compute the ratio. Let us compute k omega of 0, 0, t over k 0 of 0, 0, t. And we know that it equals to the let us write here plus minus again. So we know that this is a ratio of it's a square root of the ratio of two determinants. One determinant is okay. Thanks. So I think it's enough. We'll compute it in 7 minutes. So in the numerator, we have this determinant. We have determinant with this operator, d squared over dt squared minus omega squared. In the denominator, we have this operator with omega equals to 0. Слова детерминант оператора. Понятно? Yes. Yes. Понятно? Yes. Да. So
Ты владеешь темой. А для каких операторов определенно напоминаю в функции? Ну, вот я чисто угадал, что метод получить. Если есть компактный оператор, допустим, сопряженный, у него есть время вперед с собой дискретный. Дискретный будет там. Ну, возможно. Такого понятия оператор Гильберта Шмидта, вы знаешь? А Гильберта Шмидта вот этого не знаю. Для них произведение собственных значений определено качеством. So it happens when eigenvalues are close to 1. So it's easy to multiply them. We have convergent sums and so on. But here it's actually not the case. To get this nice operator, we need to divide these two operators. Because Фишка крайне простая. На самом деле, видишь, да, в уме, я призываю вас немножко в уме. Вот собственные значения оператора верхнего скалы. The first question is, what is the space of functions where this operator acts? So, Чтобы определить значение, нужно поставить задачу. Да? Какую задачу? Начальную, граничную. Абсолютно верно. Есть у нас есть граничные задачи? Когда мы к тому, что концы заменим. Ну да, но и классический никакой нет. Вот, все. Вот, все ты уже мы самого века там есть числа, они сбились на... Супер. Ты в уме эту задачу уже решил. Теперь, если у тебя аппарат есть в руках, начинаешь просто это писать на доске. А в уме ты эту задачу решил. Я просто раз это делал, потому что я понял, я пытаюсь строить по факту схему с треугольником, которая может четвертый понятно. Oh, by the way, can you then tell what are the eigenfunctions of this operator and what are the eigenvalues of it? Can you write it on the blackboard? Извините, лишний оператор ровно такой. Это оператор арбитрального класса. На чем? На каком декабре? Maybe on the segment of. Да, Yes. Так что вы здесь сегодня собрались не случайно. Почему? Он же на отрезке. Отрезок это многообразие. Everything is manifold. Да. Ну, вот, да. So, let me write this blackboard. Oh, and Да, расстояние. А что такое расстояние? Это буковка Т. yes. So, I don't know how shall we do? Shall I write this, or you want to tell about the eigenvalues and the eigenvectors? Хотите рассказать, как, собственно, значение и собственная функция находятся? Поэтому, Миша, ты давай параллельно тоже его решай. Я бы с удовольствием порешал, но уже делал это много раз, поэтому хочется. То есть рассмотрим там функции, которые равные ft равны функции, мы будем
сказать, собственные числа. Минус омега равняется лямбда. Вторая производная тоже тогда. Да, естественно, они должны быть одинаково ну, да. Вот, ну, что понятно. Понятно, что решение будет по этой задаче, естественно, синуса и косинуса, потому что второго порядка уравнения. Но экспонент там не будет, иначе бы условия ограничения не выполнялись. Поэтому это должны быть, естественно, синусы и косинусы. Более того, если на ну и надо подобрать их правильно. Если на первую строчку посмотреть, то один вариант не убивает. Да, понятно, что мы реагируем, значит, синусы. То есть синусы, соответственно, что он тогда должен будет выплюнуть? Он должен будет выплюнуть так. Да, нужно понять, какие тогда могут быть. Да, понятно, что действительно это должна быть что-то и на L. Вот все синусы, которые тут идут, измеряются. Ровно так и описываются. Но если я... и больше. Ну и да, естественно. Да. Ну да, ну понятно, что это надо подставить, да, тогда минус... But why do we want to write lambda squared? It's just eigenvalue. Да. Yes, it's yes, so. Единственное, вам надо завернуть, чтобы на камеру тоже... Чтобы на камеру пошло. Или с другой стороны от доски, да. Yes. Да, ну понятно, что минус t квадрат на t квадрат, t квадрат. Так, но тут со знаком минус, поэтому в двойном дифференцировании этого дела минус омега квадрат, он так и сохраняется. Ну понятно, что это все на синус. Так и остался. И здесь равняется лямбда на синус. Ну вот. Yes. Thank you. Вот собственные значения найдены, и они работают. Yes. So now let us use these eigenvalues to compute the ratio of determinants. Okay. I will write this. Okay, so the ratio of these two determinants of minus d squared over t squared minus omega squared over determinant minus d squared over t squared equals to the product of. So there are actually two infinite products, but thanks to this determinant, I can combine them into a single one. T squared, k squared over t squared minus omega squared divided by t squared, k squared over t squared from k. Okay, from 1 to infinity. And then let us divide by this denominator, and we have this product from okay, from 1 to infinity. 1 minus omega t over tk squared. So, and
let me write it again in a little bit different form. So is it okay? Yeah, yes. Вспоминаем, как какой-то мозг. So let me write it in this form. 1 minus omega t or pk. No, only. Yeah, yes, but in the generate limit. Yes, there is the generate limit of elliptic of theta function. Yes, it's only a single product, not double one, not double product. Oh, let us maybe not write it this way. Let us call this some f of omega t. So the question is, so the first question is this product convergent or not? Сходится, потому что сумма сходится. Oh? Сходится, потому что сумма сходится. Ага. В смысле, какая сумма? Вы имеете в виду сумму логарифмов? Нет, вот этих... ну, сумма квадратов. То есть мы должны вот единичка минус что-то, вот это что-то все просуммировать пока. So are you saying that it is convergent because Ну, вообще помните произведение, как это Yes. Наоборот, сумма логарифма. Да? Yes. And если это логарифм, единица минус какое-то маленькое число прикладскими конечности, что-то можно сказать про поведение логарифма? То есть логарифм каждого члена как себя ведет прикладскими конечностями по такому закону? Ну, тогда должен быть... сейчас давайте логарифмируем это дело. Ну, что тогда получается? Значит, логарифм разлагается, значит, по первому члену. Просто должен быть как-то эксперты выбрать. Примерно как? Именно за оценку. Почему? Оценка сверху, оценка снизу. Одна оценка по единице, ну, произведение. Если здесь квадрат, действительно квадрат, то единица, то есть... Ну, да. Логарифм yes. So the leading term in the logarithm give convergent series. No, it was. Сумма единиц на k квадрат сходится или нет? Сходится. А вот чему равна, может быть, кто-нибудь помнит? But actually, when we compute this formula, you will be able to compute the sum. It's maybe one possible way to do this. Пи квадрат на 6. Ну, сейчас засчитаем. So is there any question in Zoom? Не, пи квадрат на 6, я говорю. Yes, it says that this is p squared over 6. And you'll see how to compute this.
So yes, we know that since this sum is convergent, this is also convergent. And now to compute this, we need to find so how people find analytic functions. They ask where are zeros of these functions, where are their poles, and what is their asymptotics at infinity. And this is enough to and what is the value of this function at some point. So this information is sufficient to reconstruct analytic function. Because the ratio of such functions will be a holomorphic function, and only holomorphic functions on the complex plane are constants. So it's standard argument. So I'm asking you, what are all zeros of this function? So let us. So f of omega t equals to 0. So the question is when it happens. Ну, понятно, что вот Т делить на Нули и К. Вот это крайне простой. But not any k. It's pk, but for k not equal to 0. Then question: what is f of 0? Если ноль просто поставить, там произведение. Yes, correct. Сколько вы их не нужно. Thanks. And now maybe the last question: can you write down some function with such property? Sinus x на x. Yeah. Давайте. So, did you hear the answer? If not, then I try to guess it. So what is? Очень далеко от школы, конечно. Четвертый курс — это далеко от школы. So what is f of omega t? Нули. Сейчас, а это единственное условие, что пика нули и нули. Это просто нули. Yes. Есть у функции. Сейчас я не понял, это как пробивание. Хотим что-то получить. Это голоморфную функцию или что? Пространство функция вообще должны перегонять, насколько я понимаю. Причем еще. No, it's yes, it's Просто забудь вещественное, вот есть на контексте плоскости рассмотреть. yeah, so Просто на конкретной плоскости некоторые функции мы знаем там и yes. Знаешь, что нет ни одного пульса. Yes, because if there is at least one pole, then it means that this product should diverge at some point, but it's convergent always. So. Понятно. Всегда должен быть все равно некоторый элемент. Всегда такой, чтобы на вещественной оси он становился нужный нуль. Значит, надо брать, чтобы синусы были по вещественной оси, а по другой экспрессии. Почему по вещественной? А у нас по какой? А у синусов, конкретно у синусов какие? Вопросы синус соответствуют им экспонентам. Если нужна функция экспонента, да, то одна из стен синуса, другое другой экспонент. Экспонент линии. Ну, экспонент нулей имеет, да. Соответственно, если я возьму экспоненту от z, то ее все нули будут на именно милой оси. No, exponent doesn't have zeros.
Да, вот, понятно. Но ты же говорил про функцию, которая имеет синус. Вот есть такая аналитическая функция, как синус z. Искусство, которая, безусловно, есть некая линейная комбинация двух экспонентов. Ну да. Она аналитическая. Я просто понимал изначально, в чем там проблема была. То есть, если вы просто работаете на вещественной оси, там можно придумать чего. Я Паша уже говорил, что на самом деле вот комплексный анализ позволяет очень многое предположить. Поэтому нули вот так воспроизводятся. Комплексная функция задается своими особенностями на комплексный код. Yes. Вот. Yes. Второе равенство нужно, чтобы убить 0 в нуле. Вот и все. Вот ответ. Yes, there is only one trick point that we check that this function coincides with this ratio up to some holomorphic function. But to check that there is no holomorphic function, we need to compute something like logarithmic derivative of this f and the logarithmic derivative of this series to get sum instead of product. And computed asymptotics to infinity to see that the asymptotics coincide, and so they are happy. It is just this function. So in principle, there could be some exponential and so on, but holomorphic functions on the complex plane necessarily have some crazy singularity at infinity. And we need to check that there are no singularities at infinity, and it's easy. So we need to compute a logarithmic derivative and check that everything is okay. Okay. And finally, we say that this ratio of determinants equals to this sine over t or sine omega t over omega t, and from this we can get that k omega of 0, 0, t is plus minus 1 over square root 2 pi I h bar over m sine of omega t over omega. And when omega goes to 0, of course, it coincides with the with a normalization factor for the free particle. And by the way, I noticed that in this problem we already have this phenomenon that some eigenvalues can be negative, but there are only a finite number of negative eigenvalues, and this happens when omega t becomes greater than first greater than p, then greater than 2 pi, and so on. They add one by one. So it corresponds to маленькая, тогда легко видно, если на омега, да, минимальные k равно единице, все положительные. И при прохождении кратных π на омега времени, то есть при увеличении времени, каждый раз появляется новая отрицательная значение.
Yes, I also want to tell you that I've shown you this method of computation of the sparse integral because it is useful in some other problems. But in this case, you can, in principle, do it absolutely in the same way as we did for the free particle. You can say that let us have some normalization function f of t such that it has correct limit when t goes to 0, and you need to have this composition property. The composition of two kernels for times t1 and t2 equals to kernel of time t1 plus t2. You compute this integral, and from this computation you can get functional equation for k omega, which has precisely this solution. So once you already know it, you can verify the answer by explicit computation. But you see, if you don't want to compute Gaussian integrals and so on, to look for missing terms, you can do this computation. If you already saw it, you can just look at the operator and write down the answer, because its eigenvalues are seen by the negative I, because eigenfunctions are very simple and so on. Yes. So maybe that's all for today. I had a little bigger plans, but let us postpone for the next time. So next time, I want to compute this classical action for harmonic oscillator and try to use this result to study evolution of the quantum system, and also to do it with a free particle. Okay. Thanks for attention. Вопросы? Хотите вопросы? И вообще можно знать вопросы. Вопросы какие-то есть? Yes, and by the way, if you have any questions about problems in the homeworks, they are welcome. You can ask them during the lectures and so on. If you don't know how to compute, how to solve some problems, you can discuss some similar problems here. And so please solve these problems. It's simple, but I hope useful. Yes, so shall I stop? Yes. Yes, you need to consider only classical trajectories. So yes, find it as function of initial and сейчас будет. Но я еще покажу Мише или Володе на предмет глюков каких-то и тогда пошли. So then, ну, я его тогда пошлю. So I will send it to the group. До свидания. До свидания, говорю. Я не услышал. Говорю, до свидания. До свидания. До свидания.